Ja, servus liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Game of Thrones. Im letzten Part, ja, ist so ziemlich alles schief gegangen, was schief gehen hätte können. Unser Heer wurde abgeschlachtet, unser Lord wurde getötet und wir als einfacher Knappe, ja, haben jetzt einfach nur den Auftrag, sein letztes Vermächtnis, sein Schwert, zurück zu seinem Haus und zu seiner Familie zu bringen. Und dann machen wir das doch einfach mal. Wir sind hier irgendwo in der Pampa. Mit einem Schwein. Hallo, Mr. Schwein, wie geht es Ihnen heute? Ja gut, dann ignoriere mich. Was haben wir hier? Blut. Und das sieht nicht gut aus. Und ein totes Schwein. Das arme Schwein. So, können wir das noch? Können wir das? Ja, genau, das können wir prüfen. Blut. Fresh. Noch frisches Blut. Und das heißt nicht Gutes. Und das Schwein hier, das hat auf jeden Fall keinen Schwein. Okay, entweder laufen hier irgendwo irgendwelche Irren herum, oder es war ein wildes Tier. Aber dem Rauch zu deuten, waren es irgendwelche Irren. Hier steht auch ein einsamer Wagen. Was bedeutet das? Gehen wir einfach mal weiter und finden es heraus. Dort liegt wieder ein Wagen. Scheinbar gab es mehr Probleme, als wir dachten. That's Father's car. Oh. Das ist natürlich nicht so schön. Lord Bolton better give us fucking titles for this. Winter may be coming, but at least still have his bacon. Was macht ihr da? Ja, verdammten Schweine! Dreckskerle. Was wollen die? Move along, boy. There's nothing for you here. Father, I said move on. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Das ist die richtige Einstellung, so? Garrett. You can try if you like, and then we'll feed you to the pigs. Was hast du meinem Vater angetan? My land. This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new warden of the north. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Leck mich, Alter. Das ist mein Land und du gehst weg von hier. Lässt verdammt noch mal meine Familie in Ruhe. Du Dreckskerl. I'll have that sword, boy. Nur über meine Leiche. Come get it, you bastard. Okay, das lief nicht wirklich gut. Noch einmal. Okay, das hätte besser laufen können. Finish this fucking pig farmer. Du bist ein Pigfarmer? You really are a pig farmer. Die Axt! Oh. Au! Mitten ins Gesicht? Ja, da musst du schneller sein. Ein bisschen früher aufstehen. Wenn du gegen den Gott der Quicktime-Events bestehen möchtest. Leck mich, du verdammter Schweinetöter! Ah! Mitten in den Schenkel. Das ist nicht so geil. Ja, das gibt eine Narbe. Tja. Ah, das ist nicht schön. Achtung! Gut ausgewichen. Mercy, please. I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. I was only following orders. Ich lasse ihn jetzt mal. Denn, ja, wir wissen, wie es damals war. Leute haben Dinge getan, die sie normalerweise nicht tun würden. Einfach eben, weil sie Befehle befolgt haben. See you hang for this. Und sonst alle gestorben wären. Und auch sonst, ich hätte es nicht wirklich übers Herz gebracht, ihn zu töten. Den anderen hätte ich auch nicht unbedingt getötet, wenn es nicht hätte sein müssen.
Ich hoffe, ich bereue es nicht. Father? Garrett, you survived. Your sister. Oh, she hid. Diese Bastarde. I tried to stop them. Ja. So viel zu unserem Vater, ne? Das hätte besser laufen können. Did this. Ja, wie sagt man so schön? Rache schmeckt nach Blut. Eisenrath. Festung des Hauses Forrester. Ja, wir sind immer noch schwer verwundet. Mit dem verdammten Garrett! Dolch, den wir ins Bein gekriegt haben. Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Naja, wenigstens werden wir hier willkommen geheißen. Garrett! I was too late. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly! Two Whitehill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, she was only 8 years old. Ja, das ist nicht Never schön. would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Das wäre schön. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. It was justice. They got what they deserved. They did indeed. We can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Hold the Was? wound open for me, would you? Oh nö. Ah, ah. Ja. Ah, na toll. Ja, Maden. Eklig. Pfui Teufel. Ja, das ist nicht schön. Dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? I That's nicht understand schön. from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. Roderick had already fallen. There was nothing we could do. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Okay, und dann können wir uns noch ein bisschen frei bewegen. Das ist immer der zweite Teil des Spiels. Neben vielen Dialogen und Entscheidungen, die wir treffen müssen, können wir uns immer bewegen und ein bisschen erkunden und verschiedene Gegenstände finden, die wir vielleicht später eventuell im Spiel gebrauchen können. Okay, dann schauen wir mal, was gibt es alles? Ein großes Fenster. Wow.
Fenster sind immer schön. The Ironwood Grove. Ja. So, ja, der Garrett. Ich würde sagen, das sind nicht gerade die schönsten Tage seines Lebens. Zuerst werden alle um ihn herum abgeschlachtet, sein Lord, ja, krepiert, und dann noch seine Familie. Er ist schon deprimierend. Ja gut. Der Thron. Oder der Stuhl, sage ich jetzt mal. So, was haben wir denn noch? Ein Porträt. Was haben wir hier? Roderick. He was our best warrior by far. Ja, der hat es ja nicht geschafft. Wir hatten den Auftrag, ihn zu beschützen, aber haben, ja, sagen wir gelinde gesagt, ein bisschen versagt. Lord Forrester. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Lady Forrester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forrester myself. Das fällt mir gerade auf, also dementsprechend haben alle, ich nehme es jetzt einfach mal an, alle Forrester Garrett ganz gut behandelt. Ich habe es ja schon im vorherigen Part gesagt, also so etwas ist ja nicht selbstverständlich für einen Lord, also es gibt ja wirklich, oder gab Lords, die ihre Untertanen wirklich wie Scheiße behandelt haben, aber Lord Forrester hat ihn gut behandelt, wir haben es ja gesehen, er hatte eine hohe Meinung von ihm, er hat ihn als, ja, ranggleich, ja nicht, ich sage jetzt ranggleich, einfach, er sei nicht als Knappen, er sei als etwas Höheres, wollte, dass er neben seinem Sohn ein Heer anführt, also das ist schon eine Sache, also Respekt an dieser Stelle. Mira. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Okay. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Ja, ihr seht schon, der Kleine hier, da nun der Lord und der, ja, ich sage jetzt amtierende Lord beide gestorben sind, geht die Herrschaft an den nächstältesten über. Das wäre eigentlich er hier, Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Eben, ihr habt schon gehört, er wurde verbannt, weil er gerade nicht da ist. Geht ihm das Regie an Ethan über. I'm fine, Maestro Tengrin. Look, I'll show you. Obwohl er noch sehr jung ist, also. Ja, wie alt ist der? Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich glaube, der ist erst irgendwie so 13, 14 und muss jetzt ein Haus leiten, also Respekt. Was haben wir hier? Ja, beklauen wir einfach mal den Mister. Der braucht das, um Leute zu versorgen. Ich nehme es ihm einfach weg. So funktioniert das in Point-and-Click-Adventures. Das nehmen wir auch gleich mit. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. This might help. So, und was haben wir hier im Eimer? Rather cute little creatures, aren't they? Ja, herzzerreißend, niedlich. Ich hätte auch gerne einen Eimer voll denen in meinem Zimmer. Beste Tiere ever. So, was sagst du dazu, Herr Mister? I may be mistaken. You do seem able to put weight on it. Ja, es geht einigermaßen, also. Tanzen kann ich noch. Na, es geht, es geht. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Okay. Who is the new Lord of House Forrester? Why, Ethan, of course. Ja, das habe ich euch ja gesagt. At the Citadel, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging. There's still so much he has to learn, yet the very fate and future of this house rests in his hands. Which is rather frightening when you think about it. Why do the Whitehills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual.
There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Gar nicht kompliziert. Ja, aber so lief das Ganze damals ab. Man hat jemanden aus irgendeinem guten oder auch blöden Grund getötet. Ja, und dann gab es einen nie enden wollenden Kreis. Und also, das war keine schöne Zeit. What will happen to me now? Excellent question. Under normal circumstances, you could join Sir Royland and his men. Although, given the circumstances of your circumstances, it becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to decide. Lord Forrester promoted me. At the Twins, I'm no longer a squire, if that matters. It might, I suppose. But I'll defer to Lord Ethan on this. Okay. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Your family... I'm so sorry. Me too. Off to bed now. Hurry on. Schlaf gut! Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. He was a hero, my lady. The bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save his own son. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. He fought valiantly, my lady. Of course he did. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? If you can remember. He asked me to return this to House Forrester. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Against aggression. Natürlich, geht das Schwert dem Kind. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the White Hills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Ich finde es so schön, wie sie den Nachnamen übersetzen mussten. This happened on Forrester land. Ramsay Schnee. And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads, while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. We should demand justice. Aye. Justice on their terms, which means they'll have your head. Justice is taken, not demanded. Then what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I've done nothing wrong. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take.
which is why you cannot stay. Cannot stay? Duncan, the boy has suffered enough. Du bist You mein can't send me Onkel, away. Alter. We have no choice, Garrett. Where would you have the boy go? The one place that's safe, beyond the reach of the Boltons. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. Uncle, you can't send me to the wall. I'm not a criminal. There'd be nothing we could do to protect you. To stay would bring destruction upon us all. I know that's not what you want. I know it's difficult to understand. But you must think of the house. I'll do Ist what's ja asked keinen of me. Wert. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Ist ja keinen Wert zu widersprechen. That settles it then. Vielen Dank, Onkel. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Ja, ist halt schon eine schwere Situation. Zum einen, wie der andere schon gesagt hat, ich habe mich und mein Land und meine Leute verteidigt. Ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Aber ja, ich habe einen getötet. Word up to me. I'd gladly drive a sword through Lord Da haben Whitehill's die nicht so heart if Freude given a dran. chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. I know you're not a criminal, but Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the wall. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. He promoted me. At the Twins. We were to ride in the van to Casterly Rock and I at Roderick's side, but It was so well schnell kann's deserved, gehen. Garrett. You worked hard and served your lord with honor. Aber ich habe ihm ja versprochen, I've dass been ich waiting for the right moment to tell you. dem Haus Ehre bereiten möchte. Deshalb muss ich das What? tun. Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept Interessant. your word. You haven't told anyone else, have you? Nein. This Ich is halte meine important, Worte. Garrett. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But- I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Na gut, dann versuchen wir es mal, das Beste aus der Situation zu machen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. I'll make you proud. You already have. Oh, das ist süß. Garrett, wait! Kriege ich noch einen Abschiedskuss? Ja, nicht ganz. Was ist das? Eine Kette. Be safe. Natürlich. Junge Lady. Ja, ist schon eine blöde Situation. Wir haben nichts falsch gemacht, aber wenn wir dort bleiben würden, es würde extrem Probleme geben, wie der gute Duncan schon gesagt hat. Also es ist wahrscheinlich schon das Beste, wenn wir verschwinden und sicher gehen, dass das Haus und die anderen in Sicherheit bleiben.